Hi, this is Great Teacher Nico and welcome to Great Teacher Nico channel. Sa ngayon, tuturo ko sa inyo ngayon ang U-Substitution. So, U-Substitution, yun yung trigger technique for calculus. So, ito ang pinakamahalagang technique. Isa sa mga pinakamahalagang technique na kailangan mo matutunan. So, meron akong example dito, integral of 4 minus x raised to the power of 10 times dx. So, ginawa ko is U-Substitution. Ginawa ko yung u is 4 minus x. Then, du, di-differentiate ko siya. So, naging negative 1. So, in order to yung negative 1, mat-transfer ko sa du, tinransfer sa negative 1. So, negative du equals 1 dx. So, nilagay ko siya sa format integral negative u times du. Tapos, integrate ko siya. So, negative 1 over 11 u raised to the power of 11 plus c. Then, pilit ko yung 4 minus x raised to the power. Tapos, naging 11 na lang siya. So, negative 1 over 11, 4 minus x raised to the power of 11 plus c. Yun yung sagot niya. Dito na naman, sine cosine dx. Ang u neto is either sine or cosine. At pinili ko yung sine para madali lang siya. So, u equals sine. Tapos, di-differentiate ko siya cosine. So, tapos, ilagay ko sa format ng integral u plus du. Nagutak pala yung dx dito. Yan. So, integrate mo siya. So, magiging siyang 1/2 of u squared plus c. So, ibabalik mo yung u sa sign. So, ang sagot niya is 1/2 sine squared plus c. So, meron pang last example. So, meron tayong last example. Integral of x squared plus 5x raised to the power of 9 times 2x plus 5 dx. So, ang u, i-assign natin sa x squared plus 5x. So, i-differentiate natin siya into 2x plus 5 dx. So, gagawin natin yung U-Substitution format, integral of u raised to the power of 9 times du. Tapos, i-integrate natin siya into 1 over 10 u raised to the power of 10 plus c. So, ibabalik natin yung, after that, ibabalik natin yung u sa x squared plus 5x. So, 1 over 10 x squared plus 5x raised to the 10 plus c. Yun yung tamang sagot niya. So, dito na tapos yung lesson na to. Just subscribe to my channel, Great Teacher Nico, for more videos. So, see you later and have a nice day.